young lady over there got attacked by an elephant. കഴിഞ്ഞ 2022 പുഴയിൽ പോയ സമയത്ത് കാട്ടാന ഓടിച്ചു. അങ്ങനെ കാട്ടാനയുടെ അടിയിൽ പെട്ടുപോയി. അങ്ങനെ തുമ്പി വെള്ളത്തിൽ കിടന്നിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചവിട്ടി. എന്നെ കാട്ടാനയുടെ ശല്യം അതിഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇപ്പോ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കഴിഞ്ഞ 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 285ഓളം കർഷകരുടെ ജീവനാണ് വന്യമൃഗത്തിന്റെ ആക്രമണത്തിൽ പൊലിയുവാനായിട്ട് കാരണമായത്. I've been a member of Parliament of Kerala of Wayanad, and I have seen with my own eyes the tragedy of man-animal conflict. This is a complicated problem everybody understands. The next government is going to look at this problem with sensitivity and with a technological mindset, and we are going to put together the best people to come out with a solution for this problem. We will try our best to reduce this problem as much as possible.